Axiom-4. So Axiom-4 ಬಗ್ಗೆ UPSC ನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ನೋಡಿದೀರಾ? I'll read the question. Consider the following space mission 2025 UPSC. Consider the following space missions: Axiom-4, SpaceX, Gaganyaan. How many of the space missions given above encourage and support microgravity research? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋಣ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ only one, so only two, all the three, and none. So this was the question from last year UPSC. Clear? ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ we'll try to answer. So Axiom-4 is basically, so this mission was carried to International Space Station. So why we have carried this mission to International Space Station? To conduct many types of research. Clear alva? And most important is you have to remember his name. So he is from India. So that is why one the name I have written. So along with Shubhanshu Shukla, so other three astronauts, they have been carried to the International Space Station. One is Shubhanshu Shukla and other from USA, Poland and Hungary. So ishtu janagalana that spacecraft has carried to International Space Station. Then, so that is first important thing. See, it is a mission to International Space Station of private US company Axiom Space. So in collaboration with NASA and SpaceX. SpaceX belongs to Elon Musk. So Ibru collaboration alli they have conducted this experiment. So launch was Falcon 9 vehicle. I think it will be familiar for you guys. So monne recent agi just 1 week before he has conducted Falcon 10. Falcon 10 ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ he is playing with the satellites. ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ತರ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಟಿವಿ ಅವರು, he said ke I know that this satellite will get blast, but I wanted to know how it will fall. So he is a multi-millionaire. So pataki jote aata adadaga he is playing with satellites actually, launch vehicles jote. So millions of money is nothing to him. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಓಡೋಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ರಾಕೆಟ್ ದೀಪಾವಳಿ ಹಾರಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓಡೋಗ್ತೀವಿ ನಿಂತ್ಕೊ. ಸೊ he used to play like that. ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ Falcon 9 is the launch vehicle which was conducted from NASA. Falcon 9 is the 2-stage reusable launch vehicle. It is not that important. So the more point is important. Apart from this, why we are using Axiom-4? So that is very, very important. Research executed by ISRO. So what are the researches executed? Not ISRO, idea. It is not ISRO. It is ISRO and NASA. So general agi International Space Station alli what are the experiments they will conduct? So crop growth. So ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್, ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಏನ್ ತೋರ್ಸತ್ತೆ? ದಟ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ವೆಜ್ಜೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಮೊಳಕೆ ಕಾಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎನಿ ಅದರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಒಣಗಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೇಸ್, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪೆನೆಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ವೆರಿ ಮಿನಿಮಲ್ ಸನ್ಲೈಟ್. ಆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ? ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾರ್ಶ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಹಾರ್ಶ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್, what are the characteristics of bacteria in International Space Station above the earth? Illinda bacteria na tagondu hogtare, they will carry some bacteria. How they behave in International Space Station? So namige hogakagilla, namginta munche free agi ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದಾವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to spend crores together. So that is one thing. So space microalgae, that is
metabolic activities and genetic activity. That means ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದೆಯಾ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ? Enzymes we have, bacteria we have. What are the activities of bacteria inside our body or outside the body at international space stations? Space nalli adra behavior hegirutte, that is one thing. Then last one is myogenesis. Myo with respect to our body, study about muscle loss. So US ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾಸಾದವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So we have not yet conducted what will be the reaction of our body at the space. So that has been conducted. Muscle loss ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಹೇವ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಹೋದವ್ರದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ ಮೈಕ್ರೋಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಥೆರಪೆಟಿಕ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್, if it is creating some problem, body ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, so what are the problems and how to analyze the problems, how to troubleshoot those problems. ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋನ್ ಇಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ how to use medicines to suppress that. ಸೊ ಕನ್ವಲ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ತಲೆ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ you have to conduct experiment. So then you have to give medication. So those things are conducted in International Space Station. So this will be helpful. Ishtike nillodilla. This is a very baby step actually. So this will helpful to upgrade yourself in your next launches. Bhumi mele manusharna carry madade. We have a plan to carry the peoples towards Mars. Mangala grahadalli hogi jeevana ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಅದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ it is. So every time it is coming. So for that purpose, these are the baby steps. ಅಲ್ವಾ? ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆದರ್ ಇಸ್ ಫೇವರಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ. The same experiment has been conducted in India. So ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So write down only the headlines. ಒಂದು, International Space Station ಅಲ್ಲಿ we have conducted crop growth experiment. So apart from that, development of bacteria. So what is the behavior of cyanobacteria? And then microalgae, so which will be helpful for the metabolic activities, digestion. So metabolic activities of astronauts. So that has been conducted. And lastly, we are conducting about myogenesis. That is the muscle loss, muscle loss or bone elongation. So those experiments are conducted at International Space Station. This experiment has conducted in Karnataka. So Karnataka experiment ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ the same experiment. So it is called as Pushpak RLV LEX. So LEX-03. So this is the third experiment. ಮೂರನೇ ಸಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So they have conducted it successfully. Okay. So write down the heading as Pushpak RLV LEX, Reusable Launch Vehicles Landing Experiment. So this is similar to that of aircraft. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So here you can see you have a launch pad here, launching vehicle here, attached with the aircraft. So this aircraft has been attached to the launching vehicle. Launch vehicle ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So this launch vehicle will travel from the earth so towards space. So space ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, so the satellite will be placed over there. This vehicle will come back along with this. So ನಮಗೆ human beings, astronauts ಏನಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು it will come back to your airport. Airport ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು it will land like a normal aircraft. So aeroplane normal ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ it will land in your, so actually which is attached to your launch vehicle. So launch vehicle ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬರುವಾಗ this is not actually one. So helicopter ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. So they'll take it by helicopter.
ಸೊ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿನೂಕ್ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್. They'll take it by helicopter to up to 4 to 5 kilometers. See, this is Chinook helicopter. ಅದರಿಂದ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. This experiment was conducted in ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಸೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, so it has taken its own course. ಅದೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ that where is your airport, where is your so landing way. So it will decide for itself and it will land very smoothly as a normal aircraft, similar to that of normal aircraft. So this experiment was successfully conducted in Karnataka, Chitradurga. So that is why it is very important for your KPSC as well as UPSC. Same video I'll play agbekitte, it is not playing. So hope you can understand alva on the concept, on clear picture bandide. So idanna we will discuss now. The same thing, Pushpak RLV LEAX. So landing experiment. So this video is about that landing experiment. Third experiment they have conducted, Pushpak RLV LEX-03. So this was conducted by ISRO. So ISRO dalli conduct madidare. Experiment was conducted. That is called as RLV LEX. So demonstrated the autonomous landing capability. See, exam ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, Chinook helicopter. They have used a Chinook helicopter. So it carried this aircraft to up to 4.5 kilometers height in the space. Allinda they have dropped it complete agi, immediate agi drop ಮಾಡ್ತಾರೆ. So this will take the course, ella kade round ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. Round ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು it will analyze the sensors which are present in the aircraft, will start to analyze the land. So ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವೇ ಇರುತ್ತೆ, it will decide that path and exactly come and land in that particular part. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದ್ರೆ ವೈಟ್ ಲೈನ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬಂದ ವೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆನೆ ವೀಲು ಅಲೈನ್ ಆಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಸ್. ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. It will decide, it will take the course left right full round hakutte. Actually it will take a round and it will land automatically by itself. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದಾಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇಳಿತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ದ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್. ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿ, ಆಸ್ ಎ ಬೇಬಿ ಸ್ಟೆಪ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾಸಾದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್. ಈ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟೋನಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋನಮಸ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್? It will land for itself without any assistance. Autonomous landing capability of reusable launch vehicle under more challenging and severe wind condition. So they have chosen Chitradurga. ಚಿತ್ರದುರ್ಗನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಪಾತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್. ನಮ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅವರೆಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ, ಸೊ ಟಫೆಸ್ಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಇನ್ ಎನಿ ಸಿವಿಯರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್. So this is the introduction of Pushpak RLV landing experiment. 03 is nothing but our third experiment. First, second has been successfully conducted, and third experiment was also. So hope you understand the concept. Concept artha agidya? So this is about your introduction. So next we will see. So enen madide idu? So what are the experiments they have conducted? One is precise landing. Second one is autonomous landing. Clear? So idu ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೈ ಸೇರೋದ್ರಿಂದ
You can use it for again reusability. Can we reuse this machine again? So these are the very important aspects. What is RLV X machine? You already we have discussed the same thing. It is in the word format. So you can see here, conducted on June 23 last year, 2024. So this is very important. ATR Beda, Chitradurga, you remember. So Chitradurga in Karnataka. So where, they have used Chinook helicopter for that. Nimige adu drop ಮಾಡ್ತಲ್ಲ aircraft na, drop ಮಾಡಿರೋ helicopter is Chinook helicopter. Pushpak vehicle was released from an Indian Air Force Chinook helicopter from an altitude of 4.5 kilometer. ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ drop ಮಾಡ್ತಾರೆ all of a sudden. So from this point, the winged vehicle is ಬೇಡ. It is just a concept ಅಷ್ಟೇನೆ. Write down only these two. Just you try to read and understand. So autonomously executed the cross range correction maneuvers. Maneuvers means marga, place. So maneuvers approached the runway and performed a precise horizontal landing. So at what is the height they have dropped? 3 points. So here we will see. So let drop madidrinda. What are the activities it has conducted? So just for the understanding purpose. From this point, the winged vehicle, the same thing in video the length or it is in the word format. Autonomously executed cross range corrections. Cross range correction andre exact agi adu adra landing way na search ಮಾಡುತ್ತೆ. Maneuvers. Maneuvers is nothing but your path, dari. Approached the runway and performed a precise horizontal landing. Falcon 9 hege land aaytu? Horizontal or vertical? It was vertical. So whereas this was horizontal landing. So precise horizontal landing at the runway. So this was the just a concept astane. So this is important. Correct? So technology and capability demonstration. So what it has demonstrated, first one, it has demonstrated precise landing. That means perfect landing. ಬೇರೆ ಕಡೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ it has landed exactly at the runway. First point. Second one, autonomous flight. That means it can fly for itself without any assistance or without any control. ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ. Whereas Falcon 9 ಅನ್ನ they have controlled. Falcon 9 ಅನ್ನ, but this will work for itself. That is called autonomous flight. And last one, so easy agi smooth agi bandu land agodrinda, so yavade spare parts ಗಳು ಏನಾಗಲ್ಲ, it will not get damaged. So because of which you can use this helicopter once again. Clear? So for KPSC this is most important. So KPSC it is very, very, very important. Even for UPSC